This video is sponsored by SBO Digital Marketing. Monthly earning up to 50,000 to 18,000. This job available for men and women. This is very easy job in online content sharing at Facebook, Instagram and YouTube Shorts. ஸ்கிப் பண்ணாதீங்க, பெரிய தப்பு. தினம் ரூபாய் சம்பாதிக்க அரிய வாய்ப்பு. இன்ஸ்டாகிராம், ஃபேஸ்புக் பயன்படுத்த தெரிந்தால் போதும். கண்டென்ட் போஸ்ட் அண்ட் கண்டென்ட் பப்ளிஷிங் மூலமா தினம் ரூபாய் சம்பாதிக்கலாம். இந்த வேலை செய்ய 5 நிமிடம் போதும். ஒர்க் ட்ரைனிங் சப்போர்ட், குரூப் கம்யூனிகேஷன் சப்போர்ட், ஆல் லாங்குவேஜ் கஸ்டமர் லைவ் சாட் சப்போர்ட், முக்கியமா சொந்தமா ஒரு பிசினஸ் ஸ்டார்ட் பண்ற அளவுக்கு உங்களால கற்றுக்கொள்ளவும் முடியும், சம்பாதிக்கவும் முடியும். இந்த வேலை வாய்ப்பு வழங்குவது 5 வருடத்திற்கு மேல ரன் ஆகிட்டு இருக்க நம்ம தமிழ்நாட்டு கம்பெனி ஸ்கூல் ஆஃப் பிசினஸ் ஆர்கனைசேஷன் பிரைவேட் லிமிடெட். மேலும் விவரங்களுக்கு டிஸ்கிரிப்ஷன்ல கொடுத்திருக்க நம்பருக்கு வாட்ஸ்அப் பண்ணுங்க. Sunlight filters through the leaves, casting dappled shadows on a forest clearing where a mother bird lovingly tends to her 2 eager chicks. Suddenly, serenity shatters as a roaring inferno erupts, a wall of flames consuming the tranquil woods. Panic explodes as birds and animals scatter in terror, some desperately attempting to quell the blaze with futile gestures against the overwhelming destruction. In the wake of devastation, a small white kitten sits alone amidst the blackened trees, tears glistening in her emerald eyes. A kind-hearted dog approaches, offering silent comfort with a gentle nuzzle, a beacon of hope in the desolate landscape. Together, they begin to build a small wooden house, their faces etched with determination as they hammer planks, constructing a symbol of resilience from the ashes. A rainbow kite soars, a vibrant splash against the boundless blue, dancing in the sky. Beneath, a dog and a kitten share laughter, their upturned faces alight with joy, though a fleeting shadow of sadness flickers in the kitten's eyes. The dog offers a warm embrace, a silent promise of comfort in the swaying field under the sun's golden gaze. A small, wide-eyed creature in a festive hat gazes longingly at the elaborately decorated cakes in the bakery window. A burly chef emerges, abruptly scoops up the creature, and unceremoniously sets him down on the pavement. The creature slumps, disappointment etched across his face, as he watches the chef turn away dismissively. In the tranquil park, a lone figure stands beside a stoic statue, lost in contemplative silence. An idea sparks in the figure's eyes, igniting a mischievous plan. Finding white paint and a mirror, the figure begins a startling transformation, becoming a living statue with a hidden gaze. On a bustling street, an alabaster figure stands motionless on a low stool, his tipped hat a silent invitation. A kind young boy approaches, dropping a gleaming coin into the bowl, igniting a ripple of applause from the onlookers. Surrounded by joyful puppies, the creature kneels, slicing a strawberry cake with a wide, happy grin, each bite a taste of newfound happiness.